No, zobaczymy. A jakbym sobie podłączyła pada? Nie będziemy się męczyć niż... Mhm. Czyli co? Okej. No to i tak będzie jakiś samouczek. A, kurde. Mhm. For years, I've been seeing you in my dreams, and lately, more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health.
just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Just robimy Take tak. this down, please. Arrived. Very beautiful views. People honest at first glance. Sincerely, your barely living cripple. I didn't mean to cause offense. Well, then strike that, please. Take this down, please. Arrived. Aha. A teraz? Informuję was, że
I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Dawaj. Please add, tell father I'm writing bad checks in his name all over Europe. From whom? My name is Viktor Szulski. Szulski. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know, Okay. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. No chyba ty. Hejka. A zaczynam dopiero grę. Zagadamy. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting? A guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Can you wait for me a minute? I want to take a look around. Dziękuję bardzo. Well, I'm not going to leave you now, am I? Thank you. No to chyba nic nie ma specjalnego w roboty. No dobra. All set? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps.
They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. A? Oho. A tobie jak mija wieczorek? Luka. Okay. Gentlemen, is this the tavern here? Słyszałam Bookie. German, Niemcy. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Dumna. Dumna odpowiedź. Nie tylko czerpię z poziomu twojej skazy dumy, ale już nakarmił jeszcze bardziej. No Actually, pewnie. I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Co? Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. I got to sort out formalities with this tourist. It's your Boże. stomach. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Gdy wrogowie stracą wszystkie punkty życia, wybrasz walkę. Punkty życia wrogów widnieją na paskach pod ich stopami. Punkty życia znajdziesz w lewym rogu. Okej. Okej. Dobra. Ju. I co? Mówię. Jeszcze na padzie mogę grać. A, kolejka zadań. Percepcja pozwala ci przewidzieć działania wrogu, żeby dowiedzieć się, co planuje kolegę za... Okej. Każda umiejętność ma swoje tempo. Wolniejsze umiejętności są potężniejsze, ale wymagają przygotowania. Stwarza to ryzyko, że wróg zaatakuje cię jako pierwszy, no to czyli najlepiej szybkimi. Precyzyjne cięcie. A to drugie. Okej. Tylko, że jak on użyje... Na pewno szybkiego użyje. Jeb. Dobra. Tam jeszcze zostało 5, 6. Okej. Dobra, dawaj. Jeb, prosto w ryj. Ładnie to tak? Bić kobietę, dzień kobiet? Szybki, zdenerwowany. The Ruski is right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. A co to, piesek? Pieska Good mogę boy. pogłaskać. Pogłasz go! Piesio! Co to jest za walenie w siusiaka? Nieładnie. Ej.
Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? Rasputin. I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected a stinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Taki typowy raskolników. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? Em, Dobra. If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? Urodziłem I'm się w from Warszawie. Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Wiktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Dobra. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Sznur modlitewny, wysuszony sznur z 30 wymienionych węzełków. Wypływająca ze sznura gorliwość impregnuje wełnę lepiej niż łódź silnych palców właściciela. Przedmiot pulsuje mieszanką błękitnego uniesienia, purpurowej pasji i grafitowej zawziętości. Dotyk sznura pali, ale również przyciąga. Okej, wyciągnij wniosek. Magnetyzującą gorliwość i pasję. Człowiek przyciągającej osobowości silnej i zawzięty, za którą łatwo podążyć. Trzeba tylko uważać, by nie podparzyć płomieniem jego żarliwości. Dobra. Have you figured anything out yet? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Spostrzeżenia są informacjami, które zdobywasz wchodząc w interakcję z ludźmi, przedmiotami. Spostrzeżenia składały się we wnioski, źródła cennej i wiedzy o świecie i wydarzeniach, które pomogą ci w różnych sytuacjach. Traumaturgowie ładają percepcję, która pomaga im odczytywać zostawione na przedmiotach emocje, czyny, słowa oraz myśli innych ludzi.
Żeby je poznać, musisz wystarczająco rozwinąć wymiary serca, czynu słowa i umysłu. O Jezu, jak zajebiście! Na niektórych przedmiotach zostaje ślad osobowości osoby. Przyjmuje formę nieznany, znajomy, pełny. Dokładnie wiesz, kto go zostawił. Ślady. Okej. Let's take a look around. A to nie ten przycisk, sorry. O. Okay. O Boże. Przeszukaj gospodarstwo. Badaj. Kurde. A jak mam? A mogę dostać punkty? Czekaj. Czyli muszę dać w umysł. A chcę dać, a nie mogę. A tu muszę dać. Dobra. Rasputin is an exceptionally colorful character. Okej. Jezus Maria. No to siup. Dalej. I tu w gospodzie ma być, no dobra. O, jest. Goddammit. No i co teraz? Ja już nie mam punkta. Chyba, że mam. Słowo. Koszt 1 i nie mam. Oho. No dobra, no to... Careful you don't get achy feet. You're not too worn out. You look a little peaked. Any moment now. I have all day. Careful you don't get achy feet. Dobra, czy jeszcze muszę szukać? No, mam tylko jeden na razie. Co to jeszcze może być? No to typu mi... Ale to... Ja wyjdę może bo... Jakiegoś levela nabiję czy coś. No, wiem, że gospoda... No cześć piesku! Nie wiem. A wyjdę sobie, może komuś na niebie. Aha. Czyli nie.
To jedno mi wystarczy. Who would have thought there were such layers of passion within him? What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. You are full of bitterness and resentment toward those who forced you to leave Petersburg. It torments you even in your dreams. I have no control over my dreams. But I doubt it takes magical powers to guess I'm not fond of those who drive me away from somewhere. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful, I'm starting to like you. Oh, But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. o, na pewno I've nie. got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Okay. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Aha. Let me... Lepiej nie zaglądaj. Where am I? Rasputin. There's no one in here. I need to get out of here. What is this sound? Shackles? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. No i co z tego? I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind.
Do you hear me? Do you? Do you? Oho, my demon. I can see, Father. Hello, dzień dobry. Ja pierdolę. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits. A and giving dostałam people traumaturga, to się gra. comfort. You all right? Dziękuję. Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was Do you talking praying. to me? I wanted to sweep. Okej. O, to fajnie. Może sobie dam jeden. Pewnie będę musiała mieć po jednym. To mi się przyda. Ale tu... Aha. I ja sobie tu wybieram demona. Jak zajebiście. Poza. Ja pierdolę. Zadania posiadają... Fajnie. No. Mówiłem. Zadania posiadają wiele celów. Swobodnie wybierz ten, który chcesz śledzić. Po wydaniu nowego celu ten wskaże ci drogę. Czasem ta droga na tyle tajemnicza, że umyka nawet wytrawnemu traumaturgowi. Okej. To tak o. Okej. Odszukaj sobie ze skazu, który pełni dziki salutor. Musimy szukać łódka. What do we have here? O! They'll all gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, Vesna, co ty nobody tu to be robisz? found. W Wiedźminie byłaś. Dalej zbierasz kwiatki? That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Moje jabłko. Dawaj jabłko. No i co? Ona ma? Jeszcze nie. Vesna zostawiona osobą strzepczącego w panice serca zaciśniętego w leśnym gardła. Teraz tego jabłka smakowałbyś soczystym strachem. Okej, czyli to nie jest jedyna osoba, która może mi się przydać. Okej, szukamy dalej. Am I sensing? Zakręcone, czyli ptaka płynie gniew i pasja. Osoby, która potrafiła w jedną gęś. Fala mocy nie niesie ze sobą pragnienia mięsa ani piór, a jedynie kwaśny smak zawiści potrzeby. Na całą własność Bogdana trafił szlak. Okej. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much.
and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers, a witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? To lepiej, żeby zrobiła to szybko, za chwilę dojdzie do rękoczynów. Dawaj. A ja mam serce? Mam serce. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... O ja pier... Nie ma polskiego dubbingu, ale nawet lepiej mi to nie Come przeszkadza. inside and tell me what you're doing here. Polski by to zepsuł. Lezą gdzieś. Chociaż czekaj, no zobaczę. Czy nie ma? W sumie... Tu nie. Rozgrywka. Język tekstów. Napisy mam włączone. Dialogi. Język napisów. Oraz pozostałe teksty w grze. Pisywalka, dialogi, interfejs, dźwięk. Nie. Tryb dla daltonistów. No nie, no jak już zapytałeś, to już czekaj, no to już zobaczę. A, bo byś sobie w tle puścił. No i dobra, mi jest wygodniej na padzie, daj mi spokój. Ja na klawiaturze nie umiem, będę musiała szukać klawiszy. To tak robi. Nie, no nie ma. Nawet nie mam opcji zmiany. Napisy, poziom trudności. Aha, to ja gram na wyzwaniu, tak? A mi takie rzeczy się daje. Aha. Wszyscy nie umiem grać. Zmieniać czy nie zmieniać? To jest najtrudniejszy chyba. Aha. Cześć kocie, cześć. Nie, no dobra, no to niech będzie chociaż zbalansowane, ale nie jakieś wyzwanie, co ja jestem rąbana. Niech tak zostanie. Nie, ja nie umiem. Chociaż dobra, no zobaczę, najwyżej zmienię. No tak jak było, tak jest. Tak było. Nie zmyślam. A co ty tu masz? Synku mój kochany, serce mi płacze, czy ja ci coś złego zrobiłam, że we mnie piszesz z własnego dziedzictwa, z własnej ziemi, z własnej krwi wyrzekasz. Nigdy ci słowa nie powiedziałam, ani roli nam wprawiać nie chciałeś, ani do nauki. Do Tbilisi nie pojechałeś, a to ty teraz mówisz, że my jesteśmy głupi, zacofani, powtarzasz tym swoim rekodem
czudieckim? Że język gruziński, twój język jest językiem psów i pisać chcesz do mnie tylko po rosyjsku? Dziecko, Gruzja płynie w twojej krwi, jest solą, łzy psów poidą twoich kości. Rzekniesz się, nie możesz. No bez kitu, ty, no ale tak nie sprawdziłam na początku, bo w sumie tylko głośność zmniejszyłam, żeby za bardzo nie napieprzało. A to, o. Jezu, uwielbiam, jak on pstryka tym palcem. O! Dobry. No nie wychodź mi, gadaj z nią. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. Wszyscy I'm not przeciwko getting any mnie. younger, boy. Talk before I drop dead. No i dobra. Ty akurat możesz mi mówić, jak mam grać. Okej. Czy jeszcze muszę czegoś Well poszukać? then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. W sumie 3 rzeczy. No nie You've been gadaj going in znowu. so Well then, Nie ten przycisk. A, przed chwilą mówiłam, że na klawiaturze nie znam przycisku. Gdzie? A, nasza postać, no, zajebisty. Ale to... Aha, poczekaj, tu. Są na progu. Ale to jest mało dalej. Cześć, kury. Ja myślałam, że mówisz o sobie. A? Nie mogę tam wejść? Okej. Mm. Dobra, może to się rozwiąże, jak ja z nią zagadam o tym solu. You've been going in so many circles. Chyba your lepiej head wiem. will spin. a lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real too. To raczej Do you mean pierwsze. Rasputin? He didn't bring that evil spirit here. He draws on the spirit because he got folk to heal. I But to jest it's not him zajebista. who brought it. We brought it on our own heads. And we've got to deal with it ourselves. I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people, and you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a book of arts. No i zajebiście. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Kurwa, dalej coś umyka. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Ja jebie. No nie, wchodź mi tak, no... Co ty kością tu? No. Że tu nic nie ma. O.
Nie mam, że muszę szukać w okolicy. Cześć, Kozia. Dzień dobry. Dobra, teraz pójdziemy tu. Am I sensing? Coś byś wyczuwał? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Zostaw sielarkę. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? Oho, będzie I'm ono. not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Dostosuj ulepszenia? Okej. Aha! Szybkie ataki, planowane ataki. To jest silny atak. Obrażenia w czasie jeszcze nie mam. A jak to mogę? A nie mogę tego. Czy jeszcze... Aha, czyli to jako szybkie. A mogę to przerzucić... Nie, nie mogę. Ja pierdolę. No dobra. Jolo, zobaczymy co będzie. Żeby takim silnym atakiem musisz odebrać mu całe skupienie, co wywołało niego stan rozbicie. Silne ataki są zdecydowanie potężniejsze, inne umiejętności pozwolą szybciej zakończyć starcie. Okej. Muszę u niego wziąć rozbicie. Ja pierdolę, ten demon jest zajebisty. Okej. Dobra, czyli teraz mogę mu silnym walnąć? Czy tym? Okej. A to ma różne wersje. Wow. Nie straciłam punktów życia, więc nie. Zadaję ta umiejętność. Im więcej ich jest, tym zadawane obrażenia są większe. Dobra. Czyli najlepiej to. Ale urwał. Ojej. A, dawaj szybkim. Niahaha. Jezu. No gdzie z mieczem na mnie? O, synu. A mogę na drugiego się przerzucić? Tak. To ja bardzo chętnie na nie wrzucę rozproszenie. I teraz ja sobie połowę utraconych, czyli przywróci mi 10. Okej. No, dawaj. O ty kurwa mała, no. Aha, czyli dopiero... Aha, tak to działa. Nie ty, no mówiłam już, żebyś tak nie mówił, tak?
kurde. Dobra, tego trzeba wykończyć, bo mnie wkurza. No, cokolwiek. No. Pyk. Ma 4, no to już tylko to mi zostało. I tak mi zajebali. The devil sent you. You could say that, sure. Bo lubię. A zresztą sami zaczęli. Jak proszą, no to nie można odpuścić pierdolu, tak? No, kto tak robi? Dobra, to jeszcze raz zapukamy. Zobaczymy, czy I znowu sobie wanted to kurwa. talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. No dobra. No nie, nie chcę. To za blisko też to nie trochę. Okej, czyli tu już nic. Gdzie mnie to prowadzi? Tu? Ślad pewny Wesna. Dobra. Eee... Miłość trudną, choć nie uznającą przemocy. Hi, hi, hi. O, najlepiej. Włoskie małżeństwo. Czyli słodziutka kobieta. Jakiś I wredny wanted to pan. talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Okej, czyli to nie będzie takie proste, że nie wyciągnąć z domu. Dobra. No to dajmy w to jeszcze. Okej, aha, bo tu bym miała inne upiory. Super. Ciekawa jestem, co to będzie. Jeszcze to muszę mieć. Okej. A tu mnie do Rasputina prowadzi, ja nie chcę. Dobra. Dobrze. O! To było ciekawe. Czekaj jeszcze raz. Chyba to nie cały czas tylko Rasputina prowadzi chyba. Noż. Tak. No bo...
Okej. Gdzieś coś tu musi być. No, to jest ta babka. Może teraz coś będziemy. You've been going in so many circles, your head will spin. Well Yeah, then, yeah. I hope you'll still be alive when I get back, madam. No to się nie dostanę. A to jest Rasputin. Ja nie chcę z nim gadać, bo... Sobie co spierdolę zaraz, no. No dobra, zobaczymy. A, bo to Excuse łoźnica. me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. I'll be right back. O. I'm not going anywhere. Jak nie? Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. No, czyli jednak się dało, tylko trzeba było. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul.
The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. No This dobra, could niech also be powie, the co. work of a saliter. What do you mean? As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavach. As the creature hunting you, rattle chains, slither around and have a mouth full of giant fangs. A Bukavach. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Okay. Okej. Musiała. No dobra. Na pewno do tej wioski. Dawaj tu. Dobra, dzięki. Can you feel it? It's the smell of mystery. A horrible death. Masakra. True fear.
I felt something. Where is it? Tutaj coś jest. Maybe I will try later. A nie musisz, later. Weźmiemy sobie po punkcie. O. So much suffering. Mhm. Okay. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Okay. Granada gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Miałem trójkę. Przypadłam. Victor! Wiem, gdzie mieszka. I hope you've got what you want now, thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? 92 There are no 210. Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Tak. I can do exactly the same to all of you. I to karmi moje największe moje zło, he looks. dumę. He actually Jak looks mogę better than nakarmić he dumę, did the to other zawsze day. chcę. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. O Jezu. O kurwa, dobra. Aha. Dobrze, czyli to o to chodzi, Fortuna. Co się dzieje? Muszę się od nowa, ale jak poszedłem. Czemu? Co, poleciałeś po znajdźki i rozpierdol? Pułapka dzisiejszych czasów, wiernie. To jest totalnie nie ten czas na tego typu gierki. Mm. Mm.
You're right, sir. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest.
have here? You've been going in so many circles, your head will spin. And that tragedy at the Elder's farm, did it affect people badly? Some less, others more. He was like an icon to some folk here. But I found out he could be heavy-handed. He was a drinker and a beater. So, some folk here don't miss him one bit. Have you got many more nosy questions? Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Again. This time, it's a matter of life and death. Na dzień dobry. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, No? absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Jedziemy do lasu. No czemu tak szybko te przerywniki mijają? Chciałam zobaczyć. Nieładnie. Aha. O nie, no jak 5 na olo. I'm not here to fight. Luca! Aha. Wyjebałam wszystko. You Żem shouldn't have głupia. threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Aha. Cut off his head. What? Aha. Cut off his head before he opens his mouth again. Unless Uuu. you're the one that killed him. Też tak myślę. And I'd do it again if I could. Aha. Get out of here. Tu jest skaza. Here you are, Bukavat. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Dobra. Będzie upierdol. Aha, dopiero teraz mogę sobie wyzwać poziom trudności. Hej. A jak nie dam rady? Musisz trzymać mocno kciuki. No dobra. Aby pokonać dzikiego salutora, musisz pozbyć się cieni, którego bronią. Pokonanie cieni osłabi go, a im będzie słabszy, tym zacieklej będzie się bronił. Na pasku znajdziesz informację, kiedy dziki salutor naśle na ciebie kolejnych wrogów. Aha, czyli więcej nic mi nie daje. Dostosuj ulepszenia. O, to
Nie. To chcę... Ja nie mogę tego tam dać? O, ja chciałabym do silnego to wrzucić. Kurwa mać. No dobra, niech będzie tak. No tak, tylko nie mogę dać na silne. No dobra, niech to będzie złodziej myśli. A tu damy mu uspokojenie, o ile mogę. A nie. A może na wpływ? Też nie. O, a tu też nie mogę. No dobra. Może jeszcze nie rozumiem, nauczę się. 30... O, ja jebie. No nie mogłam dodać, ty. No dobra, najpierw go rozproszymy. Na razie punktów życia nie chcę. Punktu życia cel decyduje, jak duże obrażenia, czyli to. No pomagaj mi. Na dzieło. Nieprawda. Okej, on jest rozproszony, więc teoretycznie powinien oberwać. Dobra. No i mi zajebał, no. Ale nie jako pierwszy, więc... Okej. Stan cierpienia. Stany mogą mieć zbawienne lub potencjalnie śmiertelne działanie. Uważnie czytaj opis każdego z nich i nie da się zaskoczyć. Okej. A jak mogę? A mogę ściągnąć jakoś? Okej, czy coś ściągnę? Pięknie, pięknie. Dobra, czyli nie mam tego cierpienia. Zostało mu 11. To mogłabym sobie przywrócić punkty życia. Haha. Nie mam już co. Dobra. Aha, teraz dwóch mam. Głupek. No, najgorzej. Ja nie wiem, jak ja jutro rano wstanę i gdzieś pojadę, nie? Kurwa, żyćka potrzebuję. Jak mi zajebał, ty. O kurwa, teraz nie mogę. O chuj, zabiję go. Jak mi tam to kurestwo zajebie, to będzie koniec. O nie, mam cierpienie razy 2. Dobra. Kurwa, wiedziałam, że... Ale dobra. Nie jest źle. I nie mogę się teraz uleczyć. Aha, to mi nic nie daje.
Ona jest... O, ty kurwo złamana. Wiedziałam, że tak będzie. Nie no, ja pierdzielę. Mogę. Dobra. Twój zajebie mu bez skupienia. Może będzie szybciej. I teraz... No nie, on ma 38, to... Okej. Dobra, za 2 mi zajebał nieźle. A ty mi skurwysyn znowu musiałam... To już czytałam. Nie chcę mieć tego gówna na sobie, bo to cika strasznie. O Jezu, ale gra jest spełnieniem marzeń. Serduszko? To ja chyba wolę zaradczo się skurwiolijowane, no. Może będzie dłużej. Pięknie. Dobra. Na razie chcę to. A muszę zobaczyć też ten plusik. Chyba, że to jest przez całą walkę wtedy. No kurwa mać, przestań mi to robić. Okej, zeszło. On jest pod wpływem cierpienia? Rozbicie. A ile mu zostało? 6. To nie opylam się. 9 zawsze to 9. No ale teraz powoli. Ta gra nie każe mi raszować. Użyj głowy, kobieto. Do odpowiednich celów. No dobra. Mamy mało życia. No mam więcej. Aha. No dobra, to musimy sobie ściągnąć. Nie powiem. Okej. I teraz tylko 8. Jest mało. Dwadzieścia 21 nie załatwia sprawy, ale już jest... Dobra, już jest lepiej.
powiem ci jutro. Łahaha. Dobra. O ty szmato wredna. Okej. Czyli na nią nie weszło? Chyba poproszę leczenką. Lub nie jest w stanie rozbicia. Tak, muszę. O ja pierdzielę, jaki fart. No ale... Przecież jak ona teraz mnie zajebie, to koniec. No chuj, trudno. Aha! Dobra, bo ja sobie wcześniej włączyłam. Spoko. Ty jebańcu mały. Dobra, spróbujemy to. Ty kurwo. Bardzo ładnie. Mamy to. Mówiłam już coś o tym, tak? Proszę tak nie mówić. Udało się. A little faith, thaumaturge. Focus on what's true. Dziękuję. My voice is true. I am the truth, you see. Look. To szanownego pana. Niespokojny salutor nie słucha rozkazów, odbiera ci możliwość rozwoju oraz osłabia twoją percepcję. Na szczęście Rasputin ukoił jego gniew, osiągnąłeś to, co nieosiągalne. Oho! Tu mogę mieć DPS-a! Super. Boże, jak ja tą grę przejdę na tym trudnym. A ty nie miałeś gdzieś dzisiaj być? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... Why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here!
We'll burn away the impurity you left in our village. Phew. Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. O, a ja? U. Nadaj depeszę w budynku. Ups. I Ale wanted to nie send 2 pije. telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Nie chciam. Jutro mam ważny dzień. Nie mogę. Do you still want to send something? No. Did you come to say Umówiłam się. goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long Z lasting takim effect. kotem. I nie And mogę. you don't look the best. Do you feel all right? Dlatego jest ważny. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your Nie mogę treatment, when I powiedzieć. was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Albo nie. Maybe Powiem he ci came jutro. to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. Myślę, że tak koło I hope 12? not. What do you intend to do now? I have to Dobra. bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Nie? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog,
with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that Myślałam, I że am nie part of będzie history, słychać. and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Ale było to dobrze. No to tak bardziej było w moich myślach, ale tak wyszło. Za głośno myślę. Ja pierdzielę, już ta godzina. A dobra, wyśpię się w niedzielę. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. Jezu, weź siedź tyle czasu na drewnianych siedzeniach w pociągu. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? The only person I consider close is my sister, but Varsovians? Let's see. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen No, people ja were nie killed. przywykłam do takiej ilości Polish buziaków. Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty No sharp. nie wiem właśnie, nie mam pojęcia. Jak to Further się along, we've stało? got murders, muggings, and politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three petitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share Okay. that knowledge with me? No There's dobra. a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that To ja gentleman is jutro, smuggling ale something. ani nie uciekam, Because ani nie jestem excitement is all przestraszona. mixed up with guilt inside them. And this dandy, Wręcz he's going odwrotnie. whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan Pan to stay. myszkami. I'll let you know when I come up with something.
tup, tup, tup. Kubek, ale kochany. No i pięknie. Zamazali cyrlicę. Uj. Ojciec na powązkach pochowany? Dobra, czyli w tą stronę. When people unite, empires fall. A, to prawda. Jak ty? Nie ma. Nie ma takiego samego. No właśnie. Okej. A? Tak to jest, jak się nie patrzy. A co mi da to? Katusze. Cierpienie. Cierpienie by mi się przydało do większego do większego obrażenia. To weźmiemy w to. Ale co? Cierpienie by pasowało? Jak tam wam idzie? O nie, nie chciałam to. Chyba. Jak wy po pijaku to robicie, to nie wieszczę dobrego sukcesu. Jakby było oczy zielone, to prawie ja. Złodziej morderca. Nieprawda. No wiem. Tylko nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby zajmować się tym bez herbatki albo kawy. Ale nie morderca. Bez przesady. Tu? Aha, ja tu mogę przyjść. A poczekaj, to jeszcze jakieś książki są. Mhm. Okej. Aha. Zaraz trzeba będzie iść spanko. Aha, to był pierwszy boss, z którym ledwo sobie poradziłam.
Morale plus 500. Why such a crowd? The circus has come to town. O nie, najgorzej. These Jeszcze are jak ze troubled zwierzętami to times. zabije. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, A szkoda, to szkoda. tent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw Georgi Antonovich Skowon. A butcher. No That's a zapytaj. popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warszawa. The time for leniency and Nie tak się indulgence pisze Warszawa. is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Dostanę za Russia to will have bana? any further right to exist. None. Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. Najlepszy. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Ale proszę się powstrzymać. Ja wiem, że już ci coś chodzi po głowie, ale bardzo proszę. No oczywiście, że jestem I Polakiem. feel Polish. My name's Victor. Wanda. Cześć Wanda. This is Nie chciałaś Russia Niemca. here. Like it or not. Warszawa. Время terrora zakończyło się. Fajnie by było, jakby było po polsku. My first decision as Governor General of Warsaw. Aresztować. Co? Kogo? Jeszcze mnie aresztują. Jezu. Olo. Great Albo heroes Wandę in their próbują? sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. No i chuj, dobra, najebiemy im. Poliaki. Spoko, Lachona. Uratujemy cię. No, What happened? Be a gentleman. mózg mi wypadł. Please kneel and tie my shoe. Dlatego ma się schylić. Dziękujanda. That seems more like a job for the servants, young lady. Go ahead. Look down. No, słyszałam, że coś wypadło. Mózg. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. A, komputer się Either ledwo one grzeje of przy you tym. confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. No Can właśnie. you get us out of here? W kupie siła. A nikt nie lubi kupy. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw,
or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake? Well, since you asked so nicely, I'm going to take a look around. Okej. Każdy nowy wprowadzony do zakamarkach transakcji. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? Ojej, What do you want najgorzej. then? My whole life Piszcie on my knees, raporty. kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Na pocieszenie ci powiem, że udało mi się bossa na tym trudnym zajebać. Za drugim razem, ale zawsze. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? No to do jutra pewnie podejrzewam, że będziecie musieli poczekać. No pewnie, że zaoferuj pomoc w walce. Dragging ordinary people into the fight. They won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's Aha. see for ourselves. A to co, tylko europejskie serwery siada, czy co? A spróbuj na innym VPN-ie. Znaczy na VPN-ie, w sensie... Zmienić region, może tam działa. Wybierz siebie lub salutora. Możesz przekonać umiejętności z... Okej. Aha. No dobra. A weźmy sobie teraz tego. Okej. Co on tu ma? On daje cierpienie od razu. O cholera. Czyli całkiem inaczej jest. To może pogram. Bo ja akurat się długo zastanawiam, zanim strzelę. No chyba, że mogę być na pierwszej linii frontu i strzelać z jakiegoś shotguna, to i tak nie trafię. Im bliżej, tym gorzej. Kurwa, trochę... Dobra, nie będzie. Zobaczymy. Aha, bo on ma tu obrażenia w czasie. To mnie nie za bardzo urządza. A tym mogę mocniej? Wróg nie jest w stanie rozbicia. Aha, czyli musiałam go i tak rozbić. Jednego z dwóch. Uuu, to jest zajebisty! Zajebał go! Okej. Dobra, ale to teraz chciałabym... O, nie. A mogę? Aha, dobra. Ja sobie wezmę tego. Nie no.
Kurwa, gra jest przezajebista. Okej. O, ten mu jeszcze... O ty kurwa mała. Spało na mnie? A dawaj, zobaczymy. Od duta zszedł. Pięknie. Wiem się cechę, która odparnia ich na twoje ataki. Cechy są przypisane do szczególnych wymiarów i mogą być w zasadzie uśpione. Aby uśpić cechę wroga, zaatakuj go salutorem, który pochodzi z tego samego wymiaru. Co ta cecha? Uwaga, jeśli nie posiadasz wymaganej siły wymiarów, możesz odebrać przeciwnikowi całe skupienie i wyprowadzić silny atak. Okej. Odporność. Pyrem, aby uśpić. Dobra. O, to jeszcze jeden. Pięknie to leczy. Ile mu jeszcze dojebał? Pięknie. O ty kurw. No dobra, ale czekaj. Jak mam go o tym upyrem? Śpiona, dobra. Zagraliśmy dość... Okej. Lubicie się dobrze bawić? O nie! Zajebał mi w łeb. Nie! Szurski. Wiktor. One of O those nie! Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. Jestem decydywą. What you pissing in the bucket for, asshole? No właśnie, Where else am I totalnie supposed myślałam, że będzie podobna akcja. Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Nie srać, nie Can I use sikać, the najlepiej phone? nic nie robić.
Usiądź na ławce i poczytaj. Przeczytaj. Cwaniak. Może będzie chciał pierdziele. I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. He's one of them that went after the Ruskies with his bare fists. Czemu nie mogę? W konsekwencji decyzji ta droga jest zajęta, okej? I showed a couple of Russian soldiers when I think about the petitions. I have moments like that sometimes. And I gave it to some Ruskies in the kisser, too. There's this red-bearded fella sitting there. I glassed him in the face, then kicked him in the knee, and wham! On the floor. And I pinched his billfold, too. Did anybody ask you? Shut your damn trap. Well, are you from somebody? What about you guys? Sonny, I've still been running the protection racket with Crook at the Ruzhitsky Bazaar. My dad used to work for him. But that was back in the day. Apart from that, I stay straight. I only hassle the Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the Shivs. Bullshit. You ain't with the Shivs. Don't you go talking crap about the Shivs, because I know them. You better give a fuller explanation, because I lose respect real quick. I'm sensitive about folks like that. Who you from? My name's Viktor Szulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. Ja na początku myślałam, że to jest traumaturka. To jest taumaturg. Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. You should not judge a book by its cover. A tough guy, like a real Warsaw lad. I was born here. Now I've come home. Welcome to Warsaw. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? You'd better tell me if you managed to get rid of your ammunition. If I hadn't, I'd already be locked up at the Citadel. I admit your behavior did successfully distract the Ruskies. You're welcome. All right then. What's such a gorgeous, hairy mug doing in a crummy place like this? We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe.
What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. Shulsky, this yours? That's right. Then take it and get out of here. Can I ask why the sudden change of plans? Anyone I should thank? If he wants to, he'll tell you himself. Okej. Thank you. To się kurwa dowiedziałam. Fajnie. Tutaj jestem ciekawa, co to będzie za gówno kolejne. Akcja, reakcja. Mhm. Cztery punkty życia za każdego wroga pod wpływem stanu cierpienia. Okej. Nie będzie. Mezoryusz? A, to już widziałam. Baja. A czemu nie mogę? O, nie mogę. Mhm.
Czyli tu. Aha, 2. Dobra. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? We've ruled out any coronary causes since the doctors couldn't confirm whether the deceased had a heart. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. I think I ought to arrest you, Taumaturge. I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. That guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later.